And then the liver. Unsa to mga parts sa liver? The lobes. Asa naman to mga lobes of the liver? Lobes. Wala lagi din yung liver. Mga lobes. Tulo ang lobes. The right medial lobe. Kana unsa man na? Liver man na. Right medial lobe. Right. Wala nga ko gi. Right. The, Wala gibon. Right. Lateral. gihubuan, wala gihubuan. Medial. Ikalibala hubo eh. Kasama po sir. Bold. Yes, sir. Ang right lang na ikaw dan. So, bungkag naman yung liver, unsaon na lang nila to. Dapat kompleto, no? Bungkagan pa rin test. Wala na liver. So, mani siya sa lungs man yung ibabaw. So, liver. Right lobe of the liver. So, naa siya medial o lateral. Duhara ka buok. Kamay ang medial. No, lagi caudal sir. Ang caudal sa ilawom, no? So, Right di siya sir. kanya medial. Ang left. Ang left kato gitangtang siguro na sir nagsugba ato. No? Okay, so medial. Basta sa inner medial, no? Lateral na ang caudal diri. Yang wala caudal sa... Nara ka na eh. Maning caudal. Naman yung caudal, no? Caudal lobe. Dito yun ang kuwan. Nya ang sa left duha lang no medial o lateral lang. So kani siyang gamay nga makita niyo man ang caudal lobe. Right caudal lobe. Wala na left. Mag-caudal lobe na sir. Pwede ra caudal lobe. Oh. Pwede ra caudal lobe. Pero dili ka kaingon nga medial lobe. Ah. Tinang mo right. No kay lain ang right o left nga lobes sa liver. Para sa lungs, no? Ang lungs tanawa ang lungs. Wala na sir. Tulo no na ay inferior. Tanawa sa left, no duhara na sa left, no? Sa right tulo, no? Superior, medial, Oh. inferior. Superior lobe of the anterior lobe, posterior lobe. Tapos Sir. anterior, medial, o posterior. Pila ka lang. O superior, medial, o posterior. Sa Tapos, right kay tulo na ka ay- part. Sa left kay duha. Sa pangalan. Lobes. Ang lobes kay. Anya na ng lungs, dili pa man ka mamag lungs. Sa tummy sir again. Ang sa liver pala ka. The stomach. Okay, so this is the esophagus. Then the stomach, no? The large bulging portion is the fundus. This the anterior bulging portion of the stomach is the fundus. The region between the esophagus and the stomach is the cardiac region. Now, the opening is guarded by the cardiac sphincter. Then you have the pyloric region, no? So the opening is the pylorus. The valve is the pyloric sphincter. It's a muscle, no, that contracts and relax to regulate the opening. So this is the lesser curvature, the greater curvature. So this part of the small intestine is the duodenum. Duodenum, then this entire is the jejunum, this part is the ileum. And of course the large intestine or the rectum. So the inside of the stomach is, now you can see the folds, the ruga, the gastric folds or the ruga. Ruga. Then sir, what was the muscle gani? Inside? The cardiac sphincter, no? And the pyloric sphincter. Sa petaw. On the valve, the opening. That's for the mouth. Okay. Yes. So you have the tongue. Where's the tongue? So on tongue you can see the papillae. No, so the papillae. So you have the piliform papillae. Then you can see the Para sa nakuan kay pag daw makuha nila lang magkaon kay Bianca. Okay, so papillae. So in between the papillae are the taste buds.
So remember the taste na is sweet, salt, bitter. Taman. Sir Calvin nga. Ahang molar, sir. Later na. Unsay sud ta? Hindi na sa mga part-part. This part diri nag-concentrate ang taste buds. Taste buds are specialized nerve cells, nerve endings. Non detect the taste sa mga substance. So this area nag-concentrate ang mga sensory organs for sweetness, kani salt, no? Sir, The bitter. ay maka-taste sila o bitter. Og updo. Ha? So bile na, this is the bile. Ay katulad green. In the bile, no, you can this is the gallbladder containing the bile. The bile pigment. The teeth, sir. The teeth. So you have the incisors, the canine, 1, 2, 3 premolars. 1, 2, 3 premolars. Wala, but lang yung molar. Then you have the incisors, canine. Then you have 1, 2, 3 molar. Then the 1, 2, 3 premolar. Then the molar. Sir, katong mga gland, sir. Parotid gland. Wait. Maxillary. The parotid gland diri no under the pinna kani siya kani parotid gland na siya. Dayon sa Tapos sa lingual gland, ilang sa dila. in the junction between the kanang lower jaw upper jaw ang submaxillary. Asa na, sir? Kani submaxillary. Submaxillary parotid gland. Submaxillary, sublingual na sa ilam, no? So kani siya nga part sa dila, no? Unsay tawag nimo ani sa kaning dila? Kaning dila gid mismo ba? Datong. Lingua estopada. Okay, so mo ni siya ang frenulum. Kaning Oh my God! frenulum ni siya no kaning nag-connect sa kaning free end sa tank, no, to the base of the mouth. Frenulum. Lingual frenulum or frenulum lang, no, diretso. Unsa man iha? Frenulum linguale. Parera na lingual frenulum. Oh my God! Para gi-latinize no linguale. Next, sir. What's next? Sir, sa nga na ni sir, kanina nga part. Kani Katong lingua. free end sa tongue. The throat, Lingua estopada. Mo ni siya ang siyang lami lutoon pero lisod tunlon. Lami kaunon dili matulon. Lami lutoon dili matulon. Dili man nimo matulon ang dila, no? Bisa ko saon nimo. Laga joke sir. Wala gid sir. Throats are last. Unsa man? Throat. Throat. Yes. Throat, this part of the throat is the pharynx in general. And it's divided into 3. So this part is the oropharynx. Hidden underneath is the nasopharynx, and this area is the laryngopharynx, no, for the larynx. So you have the esophagus, down to the stomach, down to the intestine, down to the large intestine. Then the one here, gani sir? What we call this part of the hard palate? Transverse ridges. The one in the throats are close. Close for the esophagus. Yes, the nasopharynx, the laryngopharynx, oropharynx, and the nasopharynx. Wait, then. The soft palate, the hard palate, no? Soft, hard. Oro, sir. Oro here, no? Part. Oro, laryngo, naso. The one here mo na like close to. Epiglottis. Where ba? Kani sir no? Oo, katong close ko. O kaning flap, no? So, mamay tank, nagtulo nimo kani siya nga flap, no? Kaning dila-dila. Epiglottis.
one of the 6 cartilages of the larynx. Okay. Okay. Malaman